So, ang digestive system ay sarong proseso kang pag-breakdown kang sa tuyang kakanon para maging nutrients na ina-absorb kang sa tuyang hawak asin ginagamit. Inot na organ sa upper gastrointestinal tract ay ang sa tuyang mouth o nguso. So, ang nguso ay iyo ang pinaka-entrance kang digestive system. So, ang function kaane ay food ingestion, mechanical breakdown or mastication, salivation, taste, and swallowing. So, ang structures niya ay ang satuyang lips, tongue, teeth, salivary glands, arog kang parotid, submandibular, and sublingual glands. So, sa nguso, makuha ang mga enzymes na amylase na nakakatabang sa pag-breakdown kang carbohydrates, ang lipase na nag-breakdown kang fats. So, ang muscles naman kang sa tuyang mouth ay ang orbicularis oris, masseter, and temporalis. Sunod ay ang esophagus. So, yung esophagus yung nagko-connect kang mouth sa tuyang stomach. So, ang function niya ay ang pag-transport kang sa tuyang kinakan. So, structures ay ang upper esophageal sphincter o UES, lower esophageal sphincter or LES. So, ang muscles digde ay longitudinal and circular smooth muscle layers. So, sunod ay ang stomach. Makukuha siya sa upper abdominal cavity. So, ang function niya is ang mechanical digestion, gastric juice production, and protein denaturation. So, sa stomach, makukuha ang pepsin. Sarong enzyme siya na nagtatabang para mag-breakdown ang protein, gastric amylase, and gastric lipase. Sunod naman ay ang duodenum o ang small intestine. So, ang small intestine, yaon naman yung pancreatic juice and bile reception and nutrient absorption. So, ang enzymes na makukuha digde ay ang pancreatic amylase, lipase, trypsin, yan na. Parts and function of each organ. So, inot sa mouth. Inot na parts ay ang sa tuyang lips na nagagamit siya para sa food ingestion and para sa pagtaram. Sunod naman ay ang tongue na nagtatabang para makanamit kita. Tapos para mamanipulate yung kakanon sa nguso and sa paglunok din. Sunod ay ang sa tuyang teeth o mga ngipon na nag-breakdown kang sa tuyang kinakan o inaapod na mastication. Sunod naman ay yung mga salivary glands na nagpo-produce ng saliva. Sunod ay ang buccal mucosa para sa absorption and protection, sublingual glands na nagpo-produce kang saliva, and palate na nagsiseparate kang oral and nasal cavities. Sa esophagus naman ay ang upper esophageal sphincter na nagre-regulate kang food entry, ang lower esophageal sphincter na nagpe-prevent kang gastric reflux. So, esophageal mucosa na nagpo-protect against sa mga acid asin mga enzymes. So, ini naman muscularis. Ini ang longitudinal and circular smooth muscle layer. So, submucosa connective tissue layer. So, ang stomach naman, sa stomach makukuha yung fundus kung saan na-i-store yung mga kakanon and nagpo-produce ng gastric juice. Sunod is yung body kung saan nagmi-mix yung kinakanta sa gastric juice. So, nagre-regulate din siya ng pyloric sphincter. So, pylorus, nagre-regulate kang gastric
emptying. Gastric mucosa na nagpo-protect against acids and enzymes. Chief cells na nagpo-produce ng pepsinogen. And parietal cells na nagpo-produce ng hydrochloric acid. So, sunod is yung duodenum or yung small intestine. So, inot is yung proximal duodenum, kung saan tigre-receive niya yung pancreatic juice and bile. Sunod naman is yung ampulla of Vater. So, ini yung bile and pancreatic ducts. Sunod naman is yung duodenal mucosa na nag-absorb kang nutrients, and pancreatic duct na nagre-release ng pancreatic juice, bile duct na nagre-release ng bile, and Brunner's gland na nagpo-produce ng alkaline mucus. So, disease and condition na nakakaapekto sa mga organs and kung paano kanina naaapektuhan ang absorption kang different nutrients. So, inot ay sa mouth. So, inot digde ay ang tooth decay. So, ang tooth decay nagkakos siya ng impaired mechanical breakdown na nakakaapekto sa carbohydrate and protein absorption. Sunod naman ay ang gum disease, inflammation na nakaka-alter ng nutrient absorption. Sunod ay ang oral cancer, impaired taste, swallowing, and nutrient intake. Sunod is dry mouth, reduced salivary enzymes na nakaka-apekto sa carbohydrate breakdown. Sunod ay yung dental malocclusion, impaired mechanical breakdown. Sa esophagus naman ay ang gastroesophageal reflux disease o mas inaapod na GERD. So, impaired lower esophageal sphincter function na nakaka-alter kang nutrient absorption. Sunod naman ay esophagitis. Inflammation siya na nakaka-alter din kang nutrient absorption. And esophageal cancer na nakaka-apekto sa tuyang paglunok and nutrient intake. Sa stomach naman, inot is yung gastritis. Inflammation siya na nakaka-apekto sa gastric juice production and protein digestion. So, peptic ulcers na nakaka-apekto sa tuyang gastric lining na maaaring mag-cause ng altering of nutrient absorption. So, gastrointestinal stromal tumors, impaired gastric motility altering nutrient absorption. So, gastric cancer, impaired gastric function altering nutrient absorption. So, vitamin B12 deficiency na nagkakos ng impaired intrinsic factor production. So, sa duodenum naman is yung celiac disease na nakakaapekto sa carbohydrate, protein, and fat absorption. Ang Crohn's disease, inflammation siya na nagkakos ng altering sa nutrient absorption. So, duodenal ulcers. So, impaired duodenal lining na potentially altering nutrient absorption. So, pancreatic insufficiency, impaired pancreatic enzyme production na nakakaapekto sa protein, carbohydrates, and fat absorption. So, bile duct obstruction. So, impaired blood flow na nakakaapekto sa fat-soluble vitamin absorption. So, nutrient-specific absorption issues. So, sa protein malabsorption, digdi malaog yung gastritis, gastric cancer, and pancreatic insufficiency. Sa carbohydrate malabsorption naman ay yung celiac disease and pancreatic insufficiency, fat malabsorption, pancreatic insufficiency, bile duct obstruction. So, vitamin B12 deficiency, gastritis, gastric cancer, intrinsic factor deficiency. Sa iron deficiency naman is yung gastritis, gastric cancer, celiac disease.
Nutritional considerations for a healthy upper gastrointestinal tract. So, dietary recommendations, inot na inot, is ang balanced diet. So, kaipuhan mag-focus sa mga whole and unprocessed foods sa arugang fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats. Sunod naman ay yung adequate hydration. So, kaipuhan mag-inom ng dakol ng tubig at least 8 cups per day para ma-facilitate yung digestion. Sunod is yung fiber-rich foods. Kabali duman yung mga fruits, vegetables, whole grains, and legumes na nagpo-promote ng regular bowel movements. So, sunod naman ay yung omega-3 fatty acids na makukuha sa mga sira, flax seeds, chia seeds. So, ining mga ini nagbabawas siya ng inflammation. So, probiotics, arog kang yogurt, kimchi, and sauerkraut na nagsusupport ng gut health. So, foods na beneficial para sa upper GI tract health. Inot na inot ay ginger. So, igwa siya ng anti-inflammatory properties na nagsusut kang digestive issue. So, turmeric na nagre-reduce ng inflammation and nagpo-promote ng healing. Sunod naman ay ang green tea. So, may antioxidant siya na nagpo-protekta against cell damage. Leafy greens na rich in antioxidants and fibers. Berries naman is may antioxidant properties and anti-inflammatory properties. So, fatty fish, aron kang omega-3 fatty acids na nagre-reduce siya ng inflammation. Sweet potatoes na rich in fiber, vitamins, and minerals. So, avocados are healthy fats na nagsusupport kang gut health. So, mga kakano na kaipuhan, ilimit or iwasan. So, inot is proper processed meats na halangkaw yung salt, preservatives, and saturated fats. Sugary drinks na nagko-contribute sa inflammation and digestive issues. So, dairy products na halangkaw yung lactose. So, may exacerbate digestive issues. So, spicy foods or acidic foods na pwede siyang mag-cause ng irritation sa satuyang esophagus and stomach. So, foods na high in fats. So, nakakapagpabagal siya ng digestion. So, sunod naman is yung caffeine. May exacerbate acid reflux. So, alcohol na nag-irritate kang sa tuyang stomach lining. So, nutrient-specific consideration. So, ang vitamin D, essential for bone health and immune function. So, probiotics, support gut health. Fiber, promotes regular bowel movement. So, lifestyle considerations, inot is regular exercise na nakaka-enhance ng digestion and nakakabawas ng stress. Stress management, arog kang yoga, meditation, and deep breathing. Adequate sleep, 7 to 8 hours per night, essential for digestive health and sunod is yung special dietary considerations. So, pag may celiac disease, dapat gluten-free diet. Sa may GERD naman is kaipuhan iwasan yung mga trigger foods. Sa peptic ulcer naman is kaipuhang iwasan yung spicy and acidic foods. Sa gastritis naman, kaipuhan iwasan yung irritants arog kang caffeine and alcohol.